Hello dear students, already we have started the third chapter of Mathematics 2, that is indefinite integration. In our previous video, I had clear all basic concepts related to integration. Now, by this video, I will explain the formulas of integration and the derivative comparatively. So let's start with the formulas. Hello dear students, today we are going to start the formulas for integration. Dear students, we already know the formula for a derivative, okay? So these four standard formulas are very important for a derivative. So in similar manner, we will see same formulas for integration. So look at here. We already know the formula for x to the power n for derivative. So what is that formula? N into x to the power n minus 1. In similar manner, students, we will see formula for integration. Okay, if you want to find integration for x to the power n, so what will be formula? Suppose students, example like x to the power 2. Okay, so integrate with respect to x. So how to find x square, integration of x square dx. Okay, so for such type of examples you should use this formula. So what will be the formula? Let's see here. In integration, the formula becomes x to the power n plus 1, and this power n plus 1 write in denominator, that is n plus 1 plus c. Okay, so this is the standard formula for integration. So this c is always the arbitrary constants in each and every integration. म्हणजे इंटिग्रेशन मध्ये हा सी तुम्हाला ऑलवेज लिहायचा. आपण रिप्रेझेंटेशन पाहिलेलं आहे, त्याच्यानुसार आपण ह्या x टू दी पॉवर n चे इंटिग्रेशन x टू दी पॉवर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 अशा पद्धतीत करणार आहोत. सो लेट स्टार्ट. टेक द एक्झाम्पल. Suppose integration of x square dx, we have to find integration. So x square, it is looks like x to the power n. So we will get x raised to 2 plus 1 divided by 2 plus 1 plus c. Okay, so in this manner, so you will get x to the power 2 plus 1, which is x to the power 3 upon 3 plus c. So this will be your integration. Okay, so for such type of examples you should use integration of x to the power n dx formula. Okay, so this is very simple part. Now let's go towards the next formula. Dear students, we already know that the derivative of a raised to x, that is a raised to x into log a. Okay, so you are familiar with this formula, but dear students, will see the formula in integration. Okay, so let's see what is the formula. If I take integration of a raised to x log a, you will get a raised to x back. Okay, so let's see. Suppose second formula. If you take integration, okay, integration and derivative are the mirror images or the inverse processes. Okay, so if I take integration of right hand side, you will get original function back. Okay, so integration of a raised to x, so it becomes integration a raised to x into log a equals to, you will get a raised to x. So it is a raised to x. Okay, but students, we want only formula for a raised to x. Okay, so divide throughout by log a, so we will get this log a upon log a will get cancelled, and remaining only a raised to x dx. Okay, so a raised to x you will get upon log a and plus c. Okay, so this will be formula for integration. Okay, so what is actual formula? Integration of a raised to x dx equals to a raised to x upon log a. इथं हा जो log a या a raised to x बरोबर येत होता, पण इकडे कसा येतोय, डिनॉमिनेटर मध्ये येतोय, अपॉन मध्ये येतो. ओके, ही गोष्ट लक्षात ठेवायची. कंपॅरेटिव्हली स्टडी करत असताना डेरिव्हेटिव्ह ए रेस टू एक्स काय, ए रेस टू एक्स हा तसाच आहे, इंटिग्रेशन मध्ये पण तेच आहे, ए रेस टू एक्स हा ए रेस टू एक्स आहे, पण जो काही लॉग ए आहे त्या फंक्शन बरोबर आलेला आहे आणि इन इंटिग्रेशन मध्ये तो डिनॉमिनेटरला आलेला आहे. ओके, ही गोष्ट लक्षात ठेवायची. सो
let's see example. Suppose we want to find integration of 3 raised to x. So how to find integration? So let's see 3 raised to x, it is very similar to a raised to x. ओके, म्हणजे हे 3 raised to x आहे, a raised to x या स्टँडर्ड फंक्शन सारखं दिसतंय. म्हणजे आपल्याला हा फॉर्म्युला यूज केला पाहिजे. इथं a म्हणजे कॉन्स्टंट, एनी रियल नंबर, रिमेंबर दॅट a इज एनी कॉन्स्टंट. आता हा जो 3 आहे, 3 म्हणजे आपला a होणार आहे. तर हा फॉर्म्युला जर यूज केला तर आपल्याला काय मिळेल, a raised to x म्हणजे जे काही गिवन फंक्शन आहे ते 3 raised to x डिवायडेड बाय log a. log a म्हणजे कोण, तर log 3. log 3 आणि plus c as it is. Okay, so in this way you can find any integration for such. So this is the way to find integration. So let's see one more formula. Dear students, we already know the derivative for exponential function. It becomes an exponential function itself. So let's see derivative of e raised to x, which is e raised to x itself. So if I take integration on right hand side, you will get same function back. Okay, so it means that let's see third formula, that is integration of a raised to x into dx equals to e raised to x plus c. Okay, so in this way you can find the integration. Okay, so this is just a standard formula. Okay, let's see one more formula, that is derivative of log x equals to 1 upon x. Dear students, you already know this formula. Okay, so if I take integration of right hand side, that is if I take integration of 1 upon x with respect to x, you will get original function back. Okay, so in similar manner the formula becomes in integration like integration of 1 upon x into dx equals to log x plus c. Okay, so this will be formula. Okay, so in such a way you can find any type of integration. So these four formulas are very important for integration point of view. So let's start with the one more important formula. Let's see one more important formula, fifth formula. Dear students, if integration of f of x dx equals to suppose g of x plus c, then integration of f of ax plus b dx equals to g of ax plus b plus c upon derivative of ax plus b which is a. Okay, so this is the formula. Okay, काय आहे फॉर्म्युला बघा, जर एखाद्या फंक्शनचं म्हणजे एफ ऑफ एक्स हे जनरल फंक्शन आहे म्हणजे स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये, त्याचं इंटिग्रेशन जी ऑफ एक्स प्लस सी आहे. जर मला एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी या टाईपचं जर फंक्शन आलं म्हणजे एक्सच्या ऐवजी ए एक्स प्लस बी असा फॉर्म जर आला, त्याचं जर मला इंटिग्रेशन फाइंड करायचं असेल तर काय करायचं, जे स्टँडर्ड फंक्शन आहे तो पहिल्यांदा फॉर्म्युला यूज करायचा. म्हणजे स्टँडर्ड फॉर्म्युलाचं इंटिग्रेशन काय आहे, जी ऑफ एक्स, तेच इथे इंटिग्रेशन लिहायचंय, पण x च्या ऐवजी कोण आहे, ax प्लस बी, म्हणून ax प्लस बी. आणि जो x च्या ऐवजी आलाय त्याचा डेरिव्हेटिव्ह आपण डिनॉमिनेटर मध्ये लिहितो. ओके, तर दिस इज द कन्सेप्ट फॉर सच टाइप ऑफ एक्झाम्पल. सो लुक ॲट हिअर. सपोज एक्झाम्पल इंटिग्रेशन ऑफ a रेज टू 3x plus 2 into dx. ओके, याचं आपल्याला इंटिग्रेशन फाइंड करायचंय. तर बघा, सगळ्यात पहिल्यांदा जे काही फंक्शन दिले त्याला स्टँडर्ड फॉर्म बरोबर कंपेअर करायचे. म्हणजे काय, e रेज टू x बरोबर, e ची पॉवर किती आहे, 3x plus 2 आहे, पण ह्या x च्या ऐवजी कोण आलाय, 3x plus 2 आलाय. ओके, हा 3x plus 2 हा ax plus b सारखा दिसतो, ax plus b. ओके, पण स्टँडर्ड फॉर्म्युला काय, e रेज टू x. मग e रेज टू x चं इंटिग्रेशन काय असतं, e रेज टू x. ओके, म्हणजे e रेज टू 3x प्लस 2 याचं इंटिग्रेशन e रेज टू 3x प्लस 2 येणार आहे. कारण हा फॉर्म्युला काय सांगतोय, पहिल्यांदा स्टँडर्ड फॉर्म्युला तर यूजच करायचा आहे, पण त्या x च्या ऐवजी ax प्लस b आलाय म्हणून आपल्याला ax प्लस b ठेवायचं आहे x च्या ऐवजी. सो इंटिग्रेशन बिकम्स e रेज टू 3x प्लस 2 having integration e raised to 3x plus 2, but
in denominator you should write derivative of replaced function. So in place of x there is ax plus b. So in place of x there is ax plus b, that is 3x plus 2. Its derivative is 3. So write here 3. So in this way, and plus c, that is plus c. So in this way you can find integration. म्हणजे काय केलंय बघा, पहिल्यांदा सगळ्यात पहिल्यांदा हा जो काही फंक्शन आहे याला आपण स्टँडर्ड फॉर्म बरोबर कंपेअर केलंय. e टू द पॉवर 3x plus 2 हा e raised to x सारखा दिसतो, म्हणजे आपल्याला e raised to x चा फॉर्म्युला यूज केला पाहिजे. त्याच्यानंतर काय, तर हे जे x च्या ऐवजी जे काही फंक्शन आले त्याचं आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करायचे. तर 3x plus 2 म्हणजे हा ax plus b सारखा दिसतोय की नाही. इथे बघा ax plus b म्हणजे x चा जो काही कोएफिशिएंट असतो तो आपण खाली लिहितो, कारण ax plus b चं डेरिव्हेटिव्ह हे a येतंय. ax having derivative a plus b which is the constant, derivative is 0. So derivative of ax plus b which is a, therefore derivative of 3x plus 2 which is 3. So write in denominator. Let's see one more example. Integration 3 raised to minus 2x minus 4, okay, into dx. So find integration. Here the function is 3 raised to minus 2x minus 4. Dear students, this whole function looks like a to the power x, okay? Yes, here 3 is the constant, here a is the constant. So in place of x there is another function. आपण कंपोजिट फंक्शन बघितलंय है की नाही. त्या कंपोजिट फंक्शन मध्ये x ऐवजी जर दुसरं फंक्शन आलं तर त्याचं आपण काय करतो, एक्स्ट्रा डेरिव्हेटिव्ह घेतो. तसंच डेरिव्हेटिव्ह एक्स्ट्रा घ्यायचे, पण ते आपण डिनॉमिनेटर मध्ये लिहिणार आहोत. डेरिव्हेटिव्ह मध्ये आपण कंपोजिट फंक्शन मध्ये डेरिव्हेटिव्ह जे आहे ते त्या फंक्शन बरोबर ऍडिशनल लिहित होतो, ओके. पण याच्यामध्ये जे काही डेरिव्हेटिव्ह आहे ते डिनॉमिनेटरला लिहायचे, ओके. सो लक्षात ठेवा 3 raised to minus 2x minus 4 हे फंक्शन जे आहे या स्टँडर्ड फॉर्म्युला सारखं दिसतं. मग a raised to x चा स्टँडर्ड फॉर्म्युला काय आहे, तर a raised to x डिवाइडेड बाय log a प्लस c, ओके. म्हणजे आपल्याला याच्यासाठी हाच फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. पण x च्या ऐवजी जे काही आले म्हणजे minus 2x minus 4 याचं डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला डिनॉमिनेटर मध्ये लिहायचं आहे. सो लेट्स स्टार्ट. सो 3 raised to minus 2x minus 4 having integration same 3 raised to minus 2x minus 4 divided by log a, that is log 3, okay, plus c. But you have to take additional derivative in denominator. So what is replaced function? In place of x there is minus 2x minus 4. Its derivative is minus 2 because minus 2x minus 4 having derivative minus 2. So write here minus 2 in denominator, okay. So this is the integration for these example, okay. So in this way you can find integration using this formula. Remember that this formula is for composite function, okay. जसं आपण डेरिव्हेटिव्ह मध्ये कंपोजिट फंक्शन पाहिले, ओके. डिअर स्टुडंट्स, हा जो काही फॉर्म्युला आहे हा कंपोजिट फॉर्म्युला आहे, ओके. आपण डेरिव्हेटिव्ह मध्ये पाहिलेले कंपोजिट फॉर्म्युला, ओके. कंपोजिट जर फंक्शन असेल तर त्याचं डेरिव्हेटिव्ह कसं फाइंड केलं जातं. स्टुडंट्स, वी ऑलरेडी नो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ e raised to x, ओके. e raised to x याचं डेरिव्हेटिव्ह काय आहे, a raised to x आहे. पण जर आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह जर e raised to सपोज e raised to 3x याचं डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करायचे, तर कसं फाइंड करणार याचं डेरिव्हेटिव्ह. हे बघा, हे जे e raised to 3x आहे हे कंपोजिट फंक्शन आहे, कारण इन प्लेस ऑफ x देयर इज अनदर फंक्शन, दॅट इज फंक्शन ऑफ फंक्शन. म्हणजे पहिल्यांदा e raised to 3x हे कोणत्या स्टँडर्ड फॉर्म्युल्यासारखं दिसतं, तर e raised to x या स्टँडर्ड फॉर्म्युल्यासारखं दिसतं. म्हणजे पहिल्यांदा आपल्याला हा फॉर्म्युला यूज केला पाहिजे, इक्वल्स टू e raised to 3x, कारण या x च्या ऐवजी कोण आहे 3x, म्हणून e raised to 3x. पण हे कंपोजिट फंक्शन असल्यामुळं जे काही रिप्लेस झालेलं फंक्शन आहे म्हणजे x च्या ऐवजी जे फंक्शन आले त्याचं ऍडिशनल डेरिव्हेटिव्ह आपण न्यूमरेटर मध्ये लिहितो, म्हणजेच या फंक्शन मध्ये लिहितो. म्हणजे 3x चं डेरिव्हेटिव्ह किती आहे, तर 3. हे काय झालं, डेरिव्हेटिव्ह. हा जो काही आपण डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करतो तो न्यूमरेटर मध्ये लिहितो, म्हणजे जे काही डेरिव्हेटिव्ह येतं त्याच्या बरोबर लिहितो, ओके. पण इन इंटिग्रेशन मध्ये आपण
हेच डेरिव्हेटिव्ह आपण कशामध्ये लिहिणार आहोत, डिनॉमिनेटर मध्ये लिहिणार आहोत. सो लेट सी एक्झाम्पल. We know already example, that is formula integration of x e raised to x dx, which is e raised to x plus c. Okay, we want to find integration for e raised to 3x. Okay, so integration e raised to 3x dx. So what is the integration? Dear students, you already know e raised to 3x. Okay, so this is composite function. Okay, so in place of x there is another function. So you should write, you should compare this formula with standard formula. So what is standard formula? E to the power x. Its integration is e to the power x. So e raised to 3x having integration e raised to 3x. But you should write derivative of replaced function in denominator. Okay. Here replaced function is 3x. Okay. Its derivative is 3. Okay. So you should write in denominator and plus c. म्हणजे इंटिग्रेशन मध्ये आपण जे डेरिव्हेटिव्ह आहे ते आपण डिनॉमिनेटर मध्ये लिहिणार आहोत आणि डेरिव्हेटिव्ह मध्ये हेच डेरिव्हेटिव्ह आपण न्यूमरेटर म्हणजे त्या फंक्शन बरोबर लिहितो. ही कन्सेप्ट लक्षात ठेवा. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा, कंपोजिट फंक्शन मध्ये जे काही रिप्लेस्ड फंक्शन आहे ते ax प्लस b यासारखंच असायला हवं. ओके, म्हणजे x च्या ऐवजी तुमचा एकतर 3x प्लस 3 किंवा 3x मायनस 5 किंवा 8x प्लस 5 या टाइप मध्ये, म्हणजे x ची जी पॉवर आहे ती 1 असायला पाहिजे, म्हणजे ax प्लस b च्या फॉर्म मध्ये, तरच हा फॉर्म्युला आपल्याला यूज करावा लागणार आहे. सो ही गोष्ट लक्षात ठेवा. सो दिस इज द फॉर्म्युला फॉर कंपोजिट फंक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हॅव टू कंपेअर विथ स्टँडर्ड फॉर्म्युला. दिस इज स्टँडर्ड. ओके, and this is the composite. Okay, so in this way you can find integration of any kind of example. Dear students, we have already seen derivatives of trigonometric function. There are 6 important formulas on trigonometric function. So let's see. We have already seen the derivative of sin x, cos x, tan x, sec x, cosec x and cot x. But in derivative of trigonometric function, c goes to negative. Means if any function start with c alphabet, its derivative becomes negative. So look at here, this cos x. This cos x starts with c, its derivative is negative. Okay, so one more example, that is cosec x. So this cosec x starts with c, so its derivative is negative. Same for cot x. Okay, so cot x having derivative negative. So in similar manner we will see the integration formulas. So if I take integration of cos x, remember that in derivative c goes to negative, but in integration s goes to negative. Okay, s goes to negative. So let's start with the first formula. Derivative of sin x equals to cos x. याचं डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला ऑलरेडी माहित आहे. आता मला इंटिग्रेशन फाइंड करायचं. इंटिग्रेशन म्हणजे काय, जे काही डेरिव्हेटिव्ह येतं त्याचं जर इंटिग्रेशन घेतलं तर मला ओरिजिनल फंक्शन पुन्हा रिपीट मिळतं. म्हणजे या cos x जर इंटिग्रेशन घेतलं तर मला कोण मिळेल, sin x मिळणार आहे. सो माय फर्स्ट फॉर्म्युला बिकम्स इंटिग्रेशन ऑफ cos x dx इक्वल्स टू sin x प्लस c. ओके, हा c आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट आहे, तो प्रत्येक वेळेस लिहायचा असतो. नेक्स्ट इथे बघा, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ cos x विच इज मायनस sin x. आता जर मी मायनस sin x इंटिग्रेशन घेतलं तर मला कोण मिळेल, cos x मिळेल. So integration of minus sin x dx equals to cos x plus c. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा, इथे मायनस sin x आहे, याच्यातला हा जो मायनस आहे ते राईट हँड साइडला शिफ्ट करा. राईट हँड साइडला जर शिफ्ट केला तर मला इकडे फक्त इंटिग्रेशन ऑफ sin x मिळेल आणि इकडे होईल मायनस cos x मायनस c. पण मायनस c म्हणजे तो काय आहे, आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट आहे. मायनस असला काय प्लस असला काय काही प्रॉब्लेम नाही. सो मायनस cos x प्लस c या पद्धतीमध्ये आपल्याला इंटिग्रेशन मिळणार आहे. म्हणजे बघा, एखादं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन s पासून जर स्टार्ट होत असेल तर त्याचं इंटिग्रेशन आहे ते निगेटिव्ह येते. सो s goes to negative. So this concept must be remember. Okay, so next one, that is derivative of tan x, which is sec square x. If I take integration of sec square x, you will get tan x. So my third formula becomes integration of sec square dx equals to tan x plus c. Okay, so let's see one more formula.
derivative of sec x, which is sec x into tan x. Okay, if I take integration of sec x into tan x, you will get sec x back. Okay, जर sec x into tan x इंटिग्रेशन जर घेतलं तर मला पुन्हा कोण मिळेल, sec x मिळणार आहे. So my fourth formula becomes integration sec x into tan x into dx equals to sec x plus c. Okay, so this is the formula. So fifth formula, derivative of cosec x equals to minus cosec x into cot x. आता राईट हँड साइडचं इंटिग्रेशन घेतलं की मला कोण मिळेल, कोसेक एक्स मिळणार आहे. म्हणजे काय, हा जो मायनस आहे त्याला फक्त आपण शिफ्ट करूया अदर साइडला, म्हणजे इंटिग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स काय मिळेल, मायनस कोसेक एक्स मिळणार आहे. सो माय फिफ्थ फॉर्म्युला बिकम्स इंटिग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू dx इक्वल्स टू मायनस कोसेक एक्स प्लस सी. ओके, आता सिक्स्थ फॉर्म्युला बघा, डेरिवेटिव्ह ऑफ कॉट एक्स विच इज मायनस कोसेक स्क्वेअर एक्स. If I take integration of minus cosec square x, you will get cot x. But here it is a minus sign. You can shift this minus on other side. So you will get integration of cosec square x dx equals to minus cot x plus c. Okay. So these six formulas are very important and they are related to each other. So here are integration formulae. Here are derivatives formulae for trigonometric function. They are comparatively related to each other. Okay, हे 6 फॉर्म्युले जर तुम्हाला व्यवस्थित पाठ असतील तर आपोआप तुम्हाला इंटिग्रेशनचे फॉर्म्युले येणार आहे. फक्त काय करायचे, अपोजिट डिरेक्शनने नोटेशन तुम्हाला लिहायचे आहे. म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह sin x चं cos x, म्हणजे cos x चं इंटिग्रेशन sin x, मायनस sin x चं इंटिग्रेशन cos x, पण इथे मायनस आहे त्याला शिफ्ट करायचं म्हणजे तुम्हाला इंटिग्रेशन कुणाचं मिळेल, sin x चं इंटिग्रेशन मिळेल. तसंच आहे नेक्स्ट फॉर्म्युल्यासाठी, sec स्क्वेअर x चं इंटिग्रेशन घेतलं की मला tan x मिळणार आहे. sec x into tan x याचं इंटिग्रेशन घेतलं की मला sec x मिळेल. मायनस cosec x into cot x चं इंटिग्रेशन घेतलं की cosec स्क्वेअर x मिळेल. पण इथं निगेटिव्ह आहे, मायनस आहे, त्याला शिफ्ट केलं की मला मायनस cosec x मिळेल. त्याच्यानंतर cot x चं इंटिग्रेशन मायनस cosec स्क्वेअर x आहे, याचं इंटिग्रेशन घेतलं की cot x मिळेल. इथं पुन्हा मायनस आलाय त्याला पुन्हा शिफ्ट करा म्हणजे cosec स्क्वेअर x चं इंटिग्रेशन मायनस कॉट एक्स मिळेल. सो अशा पद्धतीने कंपॅरेटिव्हली डेरिव्हेटिव्हचे फॉर्म्युले आणि इंटिग्रेशनचे फॉर्म्युले व्यवस्थित स्टडी करायचे आहे. सो लेट्स स्टार्ट विथ द नेक्स्ट कन्सेप्ट. लेट्स सी द कन्सेप्ट. Already we have seen fifth formula, that is integration of f of x equals to g of x plus c. Then integration of f of x plus b equals to g of x plus b divided by a plus c. Okay, so this is very important formula for composite function. हा जो फॉर्म्युला आहे तो कंपोजिट फॉर्म्युल्यासाठी आहे. हे जे काही आपण फॉर्म्युलेज पाहिले ते स्टँडर्ड फॉर्म्युले आहेत. स्टँडर्ड फॉर्म्युले का म्हणायचं, कारण या प्रत्येक फंक्शन मध्ये जिथं जिथं एक्स आलाय तो एकटाच आलेला आहे, म्हणजे एक्स ची पोझिशन जी आहे ती युनिक पोझिशन आहे, म्हणून याला काय म्हणणार आपण, स्टँडर्ड फंक्शन्स. ओके, सो cos x, sin x, sec square x, sec x, cosec x, cot x, cosec square x, हे सगळे स्टँडर्ड फॉर्म्युलेज आहेत. ओके, जर कंपोजिट फॉर्म्युले आले तर कसं त्याचं इंटिग्रेशन फाइंड करायचं ते आपण बघणार आहे. ओके, सपोज स्टुडंट्स हे काय जे आहे f ऑफ x हे स्टँडर्ड इंटिग्रेशन फंक्शन आहे, त्याचं इंटिग्रेशन काय g ऑफ x प्लस c आहे. जर या x च्या ऐवजी जर दुसरं फंक्शन आलं ax प्लस b सारखं, तर त्याचं इंटिग्रेशन कसं फाइंड करायचं ते आपण ऑलरेडी फिफ्थ फॉर्म्युल्यामध्ये पाहिले. आणि हा जो कंपोजिटचा फॉर्म्युला आहे तो सगळ्या स्टँडर्ड फॉर्म्युल्यासाठी लागू होतो. म्हणजे काय, जर एखादं फंक्शन असेल cos x dx, त्याचं इंटिग्रेशन काय आहे तर sin x आहे, पण या x च्या ऐवजी जर ax प्लस b आला, म्हणजे सपोज इंटिग्रेशन cos ax प्लस b dx या टाइपचं जर एक्झाम्पल आलं तर याचं इंटिग्रेशन कसं फाइंड करणार, तर आपल्याला हा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. म्हणजे पहिल्यांदा स्टँडर्ड फॉर्म्युला तर यूज करावाच लागणार आहे. cos ax प्लस b हे फंक्शन cos x सारखं दिसतं, म्हणून cos x चं डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशन काय आहे sin x आहे, तर इथे काय येणार आहे sin x, पण x म्हणजे कोण आहे तर ax प्लस b आहे. सो यू शुड राईट हियर sin ax प्लस b. ओके, आणि प्लस c पुढे लिहिणार आहोत. ओके, पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा,
इथे x च्या ऐवजी जे फंक्शन आलं त्याचं डेरिव्हेटिव्ह आपण खाली डिनॉमिनेटर मध्ये लिहितो. तसंच आहे इथं ax प्लस बी आला x च्या ऐवजी, त्याचं डेरिव्हेटिव्ह आपण डिनॉमिनेटर मध्ये लिहिणार आहोत. सो ax प्लस बी याचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार आहे a. ओके, म्हणून तो आपण असा खाली लिहिणार आहे. ओके, सो अशा पद्धतीने आपण काय करणार आहोत, इंटिग्रेशन फाइंड करणार आहोत. हा जो फॉर्म्युला आहे तो सगळ्या फॉर्म्युल्यासाठी, सगळे स्टँडर्ड फॉर्म्युले त्यांच्यासाठी लागू होणार आहे. दिस इज फॉर कंपोजिट फॉर्म्युला. ओके, so in place of x there is another function. Okay, what is composite function? Function of another function is called as composite function. So in place of x there is another function, that is ax plus b. The integration becomes g of ax plus b divided by derivative of replaced function. Here replaced function is ax plus b, so its derivative is a, so you should write the derivative in denominator. You will get required integration. So in similar manner, integration of cos x ax plus b dx, its integration becomes sin x plus b divided by derivative of replaced function. So replaced function is x plus b, its derivative is a, so write in denominator and plus arbitrary constant as it is. So this is the integration of a trigonometric function. So in similar manner, just take our second example, that is integration of sin x. So look at here. Example, integration of sin 3x minus 5 dx. Okay, so find integration of sin 3x minus 5 dx. First of all, compare this function with standard formula. Here sin is the function, so sin x equals to minus cos x plus c. Okay, so you should write the integration of sin 3x minus 5 as minus cos. Okay, but in place of x there is 3x minus 5. Okay, so 3x minus 5 looks like ax plus b. Okay, so equals to, so sin have minus cos x, so you should write here minus cos, but what is x? X is minus 3x minus 5, so 3x minus 5 bracket complete divided by right derivative of ax plus b. What is derivative? That is 3x minus 5 having derivative 3, so write in denominator, so it is 3 and plus c arbitrary constant. So this is the integration of this example.